Good afternoon, everyone. Should I share the screen? In last lecture, we have discussed regarding acid-base balance, in that regarding especially pH. What happen in pH when it is acidosis? It goes below 7.35. Very good. Now, Mansi, tell me what happened to pH when it is alkalosis? 7.45 about. 7.45. What, Kenny, tell me what happened to CO2 level when it is respiratory acidosis? 35. Yes, less than 35. And Yes. Chilka, tell me what happened to bicarbonate level when it is metabolic acidosis? 21. Less than 21. Very good. Do you have tried to solve that question's answers? Yes. Yes. Is it become easy after Yeah. lecture? See, easy. No. Now, one more concept was there. You may find difficulty in that, like compensation. Yes, ma'am. Do you have tried to read that and sort out that? Yes, ma'am. Can anyone explain? Uh, yes. Still, I am Like, not going to share the screen. Ritesh sir. Yes, tell me. yes. So, like, I made a short note on compensation. So, like, there are like three characteristics. Like, one is fully compensation, then one is partial, and the last one is uncompensation. So, when the pH value is normal, then we can say full compensation. Very good. And then all three values are abnormal, like pH and carbon dioxide and carbonate, then we can say it partial compensation. And when one of the value is like normal and other two values are abnormal, like carbon dioxide or bicarbonate, like one of them values is abnormal, then we can call it as a full compensation or not uncompensated. Uncompensated is clear to everyone, I think. No need to remember regarding values. Just because if you have prepared any table, if you have prepared any chart, and if you make it by heart, then also at the time of examination you will going to forget. But if you have remember the phenomenon, how it decreases and how it increases, then you remember all the time. Okay, Ritesh, I am not able to share the screen. What happened? First of all, in a normal uncompensated, that we have already discussed. Okay, in that if it is any type of acidosis, when at that time pH will be decreased. Okay, if it is respiratory, then CO2 will be increased, because it is respiratory, carbon dioxide will be increased. And if it is alkalosis, at that time CO2 value will be decreased. When it is comes into metabolic, at that time increase and decrease pH, it depends on the alkalosis and acidosis. But when it comes at the bicarbonate level, if it is decreased, then at that time metabolic acidosis, and if it is increased, at that time metabolic alkalosis. This is very clear. It is regarding uncompensated actual condition at that time. Okay, after that, go directly to the compensated value. In compensated, what happen? Both every time pH value will be normal. In respiratory acidosis compensation, at that time PCO2 also increased and bicarbonate will increase with the PCO2. Clear? In respiratory acidosis compensation, if you find bicarbonate is also increased and PCO2 value is also increased, at that time it is the respiratory acidosis compensation. And if it is metabolic alkalosis compensation, at that time same situation will occur. Bicarbonate is also increased and PCO2 value is also increased.
When it is metabolic respiratory alkalosis, at that time what happens? CO2 is decreased. In respiratory alkalosis, simple CO2 is decreased. But with that, bicarbonate value is also given, and it is also shown it is like a near to decrease. Now, how you are going to find out whether it is a respiratory or metabolic? On the question you can find out. Like if here in a 54 number question, the pH value is near to the alkaline side. So we can understand it is near to going to be compensated. So it is very clear. See the CO2 level, very less, 30, and bicarbonate level, near to less, 21 નું 20 થયેલું છે. તો એ એટલું ડેમેજ થયેલું નથી, એને કમ્પન્સેશન કર્યું છે. કોનું? તો રેસ્પિરેટરીનું. ઓકે, રેસ્પિરેટરી જે આલ્કલોસિસ થયું છે 35 નું ડાયરેક્ટલી 30 થઈ ગયું છે. તો જે સેકન્ડ આન્સર છે ને એ આવશે. સમજ પડી કે ના પડી? તમારે એ ગેપ જોવાનો કે CO2 નો ગેપ મોટો છે કે બાયકાર્બોનેટ નો ગેપ મોટો છે. જો બાયકાર્બોનેટ નો ગેપ મોટો હોત ને તો આપણે ડાયરેક્ટલી મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ પર પહોંચી જાત અને એની અંદર CO2 એની જોડે એકમ્પની કરે. ક્લિયર? એક ટેબલ તમારે આનું અલગથી બનાવી દેવાનું, કમ્પન્સેશન વર્ડ કરીને મેં અહીંયા આગળ બનાવેલું છે, તમને બતાવું. Still, I am not able to share the screen. See how I have prepared the table. જે કોમ્પ્લેક્સ ટેબલ છે ને એમાંથી કમ્પન્સેશન ખાલી અલગ કરી દેજો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કયું વધે છે અને કયું ઘટે છે. જ્યારે કમ્પન્સેશન થાય ત્યારે પીએચ તો સેમ ટુ સેમ નોર્મલ જ રહેશે, પણ જો કેવી નોર્મલ છે 7.45, એટલે નિયર ટુ આલ્કલોસિસ બોર્ડર લાઈન નોર્મલ થઈ છે. 7.35 હોત તો નિયર ટુ એસિડોસિસ બોર્ડર લાઈન નોર્મલ થઈ છે. ક્લિયર થઈ જશે કમ્પન્સેશન નું? યસ મેમ. બરાબર. અને જેમાં ગેપ મોટો લાગે ને એનું જ એસિડોસિસ અને એનું જ આલ્કલોસિસ છે, અને બીજું એને સપોર્ટ કરવા માટે કમ્પન્સેટ કરેલું છે. બરાબર. જેમ આની અંદર રેસ્પિરેટરી આલ્કલોસિસ થઈ જાય છે પણ એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે બાયકાર્બોનેટ થોડુંક ઓછું થયું છે. બરાબર. તો આખો ફંડા ક્લિયર થાય છે. અને જે પાર્શિયલી વર્ડ લખેલો છે ને, પાર્શિયલી પીસી, બુકની અંદર જોશો ને તો એવી રીતના ટેબલમાં છે પીસી પાર્શિયલી. પાર્શિયલીની પીએચ વેલ્યુ એ સેમ જશે, જે અનકમ્પન્સેટેડ હતું ને એની જોડે સેમ જશે. લાઈક જો રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ છે તો એ પીએચ વેલ્યુ એની ડિક્રીઝ થવાની છે કારણ કે એ એસિડોસિસ છે એવી રીતે. પણ જ્યારે એનું HCO3 અને CO2, PO2 ને તમે ભૂલી જ જવા ટેબલમાંથી. બરાબર. જેનું લાઈક પીસી છે અને કમ્પન્સેશન છે ને એ પીસી છે એ કમ્પન્સેશન જેવું રહેશે. જો બધામાં જે તમે કમ્પન્સેટેડમાં યાદ રાખેલું હશે ને એવું જ એનું પાર્શિયલ કમ્પન્સેટેડ રહેશે, ખાલી એની પીએચ છે ને એ અનકમ્પન્સેટેડ જેવી રહે છે. આટલું ક્લિયર? હવે જો પોટેશિયમ આયન થોડુંક યાદ રાખવા જેવું છે. લાઈક એસિડોસિસ હોય ને ત્યારે પોટેશિયમ આયન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે બોડીની અંદર. આલ્કલોસિસમાં ઇટ ઓલવેઝ ડિક્રીઝિસ. કિડની ડિઝીઝ રિગાર્ડિંગ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે તમે આન્સર આપી શકો. હાઇપોકેલેમિયા રિગાર્ડિંગ આન્સર હોય તો ત્યારે શું થશે? તો હાઇપોકેલેમિયા છે તો ઇટ ઇઝ સમથિંગ રિગાર્ડિંગ આલ્કલોસિસ, એવું તમે થિંક કરવા માટે તમને હેલ્પફુલ થશે. ક્લિયર? તો એસિડોસિસ ની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું? પોટેશિયમ આયન ધેટ વિલ ઓલવેઝ ઇન્ક્રીઝ. રીતેશ સર, one minute. Now you can share your screen. Okay. Now this is, I think, clear. Regarding acidosis and alkalosis, compensation and uncompensation. This question answer might be easy for you if you have learned thoroughly.
If you have any doubt in any question answer, you can ask. Later on, after completion of syllabus, we will discuss the question answers. Now we are moving further to discuss regarding vital signs. Today I target to complete the vital signs. There are total 6 vital signs like a pulse, respiration, temperature, blood pressure, oxygen saturation, and pain assessment. Clear? How many vital signs? Temperature, pulse, and respiration. BP also we are considering, but in these two I have been added oxygen saturation, pulse oximetry, and pain assessment. Guideline for taking of vital signs. This unit is very easy. We will go fast. Initial measurement of the vital sign provide baseline data of the client health status and help to identify any changes. All the time to assess vital sign is the main answer. To assessment is always will be main answer. Okay. કંઈ પણ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આન્સર લખવા જાઓ છો, ટીક કરવા જાઓ છો, તો એના આગળ તમને અસેસ વર્ડ દેખાઈ જાય ને, તો પહેલા એની ઉપર જ ટીક કરવાનું. ઓકે, our first responsibility is to assess. Some vital signs measurement, temperature, pulse, respiration, BP, pulse oximetry may be delegated to assistive personnel AP, but the nurse is responsible for interpreting and finding. This assessment may be taken by LPN, but RN will be RN will interpret what is the data is showing. The nurse collaborated with the primary healthcare provider is determining the frequency of vital sign assessment. Nurse will decide how many 2 hourly, 4 hourly, 6 hourly, what is the time duration to assess the vital sign and decision. The nurse ensure that the vital sign measurement are documented correctly and always report abnormal findings to the primary healthcare personnel. In India, what is the scenario? Nurses are not at all taking good vital signs. Doctor cannot be rely on nurses' vital sign records. That is the truth. The residents or any JR, they are going to take the vital signs because they have to change, the doctors need to change the medication as per the requirement, as per that data. When the vital signs are measured on initial contact with the first contact, when a client is admitted to the healthcare facility, during physical assessment of the client, before and after any invasive procedure, blood transfusion, during administration of medication that affect cardiac, respiratory, temperature controlling function like fever may be required before, during, and after administration of the medication. Before, during, after blood transfusion. Whenever client's condition changes or the client verbalize unusual feeling such as a non-specific symptom of physical distress, feeling funny or different, whenever an intervention like ambulation may affect the client condition, when fever or a known infection is present, check the vital sign 2 to 4 hours. આ બધા જ વસ્તુ લખ્યા છે અત્યારે રીડ કરવામાં બહુ જ ઈઝી લાગે છે, પણ આ દરેક આઈટમ ઉપરથી દરેક પોઈન્ટ ઉપરથી ક્વેશ્ચન બની શકે અને એની અંદર આન્સર આવશે ટુ અસેસ ધ વાઇટલ સાઇન્સ, ટુ ટેક ધ ટેમ્પરેચર, ટુ ચેક ધ રેસ્પિરેશન. ઓકે, સિમિલર એ ટાઈપના આન્સર આવશે. અને જ્યારે પણ તમે આ બધી કન્ડિશન્સ લાઈક બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનમાં વોટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, likewise they can ask. Okay, condition વખતે again આવશે. Temperature, normal body temperature ranges 36.4 to 37.5, યાદ રાખવાનું. At the average in a healthy young adult 37 degree. Common measurement sites are mouth, rectum unless contraindicated for a rectum or any mouth surgery is there. Axillary ear, across the forehead, temporal artery side. Various type of electronic measuring device are commonly used. Rectal temperature usually 1 Fahrenheit. આ આપણે ભણ્યા છો ને, rectal temperature is 1 degree Fahrenheit higher and axillary 1 degree low. Know how to convert the temperature from Fahrenheit to centigrade. બરાબર, એ જે ફોર્મ્યુલા છે તમારે એક અલગ સેપરેટ બુકમાં લખી રાખવાની છે એક સુધી, લાસ્ટ ટાઈમ રિવિઝન માટે તમને હેલ્પફુલ થાય. નર્સિંગ કન્સિડરેશન, ટેમ્પરેચર ઇઝ જનરલી in a low normal range and the time awakening as a result of a muscles inactivity. Is it visible? My book is visible to you all? Okay. After body temperature may be
high normal as a result to a metabolic process, activity and environmental temperature. બધાનું સ્ટક થઈ ગયું છે? Yes, ma'am is left. મને એમ બતાવે છે પણ વિડીયો નથી. Sorry for inconvenience. First, disable participants. I'm not able to share the screen, please. Okay, ma'am. Now you can. Okay. Mhm. Okay, during temperature decrease slightly just before ovulation, but may increase to 1 degree Fahrenheit above normal during the ovulation period. Ovulation વખતે 1 degree increase થાય. એટલે many of times what happen if the couple is not able to conceive at that time, they are going to check the temperature during the time of ovulation. Pregnancy body temperature may consistently stay at the high normal because the increase in the woman's metabolic rate, stress from emotional hormone secretion leading to the increased heat production, illness, infective agent and inflammatory response may cause the increased temperature. The inability to obtain temperature should not be ignored because it could represent a condition of hypothermia, a life-threatening condition in very young and older client. Clear? Everything is very simple, no need to further discussion. Method of measurement oral. If the client has a recently consumed hot, cold, liquid, smoked, chewed gum, chewing gum, nurse must wait for a 15 to 30 minutes before taking temperature. Thermometer is placed under the tongue in one of the posterior sublingual pocket. Ask the client to keep the tongue down and the lips closed, not to bite the thermometer. Rectal. Place the client in a Sims position. Everyone knows this. The temperature is taken rectally when the accurate temperature cannot be obtained orally or via other method, including by the electronic method. When the client has a nasal congestion, has undergone nasal oral surgery, has the jaws wired, has a nasogastric tube in a place. These all are the situation. Any question can be asked by selecting any question and given the option like which temperature method should be
easy for this. Okay, so for that type of client, it is important to take a rectal temperature. The thermometer is lubricated and inserted into the rectum. In many newborn health center, at that in neonate, we are taking a rectal temperature. The thermometer is lubricated and inserted into the rectum toward the umbilicus about 1.5 inches, no more than 0.5 inch in an infant. The temperature is not taken rectally in cardiac client. The client who has undergone rectal surgery, the client with a diarrhea, fecal impactation, rectal bleeding, who is at a risk of bleeding. Okay, keep it in your mind. Axilla. This method of taking temperature is used when the oral or the other methods of the temperature measurement are contraindicated. Axillary measurement is not an accurate as a oral or rectal or tympanic temporal artery method, but is used when the other method of measurement are not possible. The thermometer is placed in the dry axilla. The client is asked to hold the arm tightly against the chest, resting the arm on the chest. Follow the instruction accompanying the measurement of the device for the amount of the thermometer. Sorry, for the time of the thermometer should maintain in the axillary area. Now, tympanic. The auditory canal is checked for the presence of the redness, swelling, pus, discharge, foreign body before the probe is inserted into it. The probe should not be inserted if the client has an inflammatory condition any auditory discharge is there. The reading may be affected by an ear infection or excessive wax blockage, temporal artery. Ensure the client's forehead is dry. Okay. The thermometer probe is placed flushed against the skin and slid across the forehead and place the area of the temporal artery held in the place. If the client is diaphoretic, perspirating, the temporal artery thermometer probe may be placed on the neck, just behind the ear lobe here. Pulse description. Pulse is palpable bonding of the blood flow in the peripheral artery. Pulse ની definition છે just indirect indicator of the circulatory status. ખબર પડે કે ભાઈ કેટલું volume છે blood નું. The average adult pulse 60 to 100 beats per minute. Changes in the pulse rate are used to evaluate the client's tolerance of intervention such as the ambulation, bathing, dressing and exercise. Pedal pulse are checked to determine whether the circulation is blocked in the artery up to the pulse point, means peripheral side, at the leg side also, at here also the pulse should be checked. When the pedal pulse behind the knee is difficult to locate, or a Doppler ultrasound stethoscope may be needed to amplify the sound of pulse wave. The heart rate slows with the age. Exercise increase the heart rate. Emotions stimulate the sympathetic nervous system, increase the heart rate. Such as if we feel very angry, stressed, anxious, at that time what will happen? Our heart rate get increased. Pain, again heart rate increase. Increased body temperature causes the heart rate to increase. With fever, respiration and pulse will increase. Stimulant medication increase the heart rate. Depression medication affect the cardiac system, slow it. Okay. Stimulant medication હોય કોઈ પણ જાતની the heart rate increase થશે. When the BP is low, the heart rate is usually increased. જો બહુ જ મસ્ત છે, યાદ રાખો, ઘણી બધી કન્ડિશન્સમાં આગળ કામમાં આવશે. બીપી લો થઈ ગયું છે ને તો હાર્ટ રેટ એના ઇન્ક્રીઝ થશે. બરાબર? બધી જગ્યાએ બ્લડ સર્ક્યુલેશન પહોંચી વળે એટલા માટે પંપ વધારે કરવા લાગશે. બીપી લો કેમ થશે કે ભાઈ વોલ્યુમ બ્લડનું ઓછું થઈ ગયેલું છે, યા તો કોઈ પણ રીઝન છે, ડિહાઇડ્રેશન છે, કાર્ડિયાક કન્ડિશન છે, કિડનીનું છે કંઈ, તો કોઈ પણ કન્ડિશનમાં if there is a low BP at that time heart rate is always increase. Hemorrhage increases the heart rate. Again જુઓ, hemorrhage થશે એટલે blood loss થઈ જશે,
બ્લડ વોલ્યુમ ઘટી જશે, તો બધી જ જગ્યાએ બોડીમાં સર્ક્યુલેશન થાય બ્લડ, એના માટે હાર્ટ શું કરવાનું ચાલુ કરી દે છે, વધારે ફાસ્ટ પંપ કરવાનું ચાલુ કરી દે છે, તો એના હાર્ટ રેટ શું થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ. When the pulse is being counted, note the rate, rhythm, strength, quality, force. Okay, once you have checked these parameters, use the grading scale for the pulse to assess the information you have elicited. 299 છે ને, જો આ બહુ સરસ ગ્રેડિંગ પોઈન્ટ છે, એકાદ ક્વેશ્ચન કદાચ આમાંથી આવતો હોય છે. 2+ છે ને યુવલમાં હોય છે, નોર્મલ, ઇઝીલી પાલ્પેબલ. આપણી જે પલ્સ છે ને કેવી છે, 2+ છે, બરાબર. પછી જો વીકર હોય, એબસન્ટ હોય, તો તમારે નીચેની સાઈડ જતું રહેવાનું, 0 બાજુ. એમ હોય કે જે ફૂલ પલ્સ છે, ઇન્ક્રીઝ છે, પછી એમ લખે કે બાઉન્ડિંગ, તો +4. ઇઝીલી યાદ રહી જાય એવો છે, યાદ રહી જશે ને આ સ્કેલ. 2+ છે એ નોર્મલ છે, એનાથી ઉપર 2 પોઈન્ટ જાય છે અને એનાથી નીચે 2 પોઈન્ટ જાય છે. Pulse points and location. The temporal artery can be palpated anterior to or in the front of the ear. The carotid located in the groove between the trachea and sternoclavicular mastoid muscles, medial to the along side of the muscles. બધાને ખબર છે, અહીંયા આગળ આપણે carotid pulse check કરે છે. Apical pulse at the heart, detect at the left mid clavicular and 5th intercostal space. Underline કરી દેજો ખાસ. Apical pulse ક્યાં, તો 5th intercostal space, mid clavicular line પૂછાય છે. Brachial pulse is located above the elbow at the antecubital fossa, between the biceps and triceps. આપણે શું કહીએ છીએ, બ્રેકિયલ પલ્સ અહીંયા એલ્બો જોડે બતાવે અને અહીંયા ફીલ પણ થાય છે. ખાસ કરીને પીડિયાટ્રિકમાં લોકેશન બતાવવાનું આવે છે કે પોઈન્ટ કરો. યુવલમાં એવા ક્વેશ્ચન હોય છે કે તમે પોઈન્ટ કરો કે ક્યાં બેબીની અંદર બ્રેકિયલ પલ્સ દેખાશે, તો જોવાનું અહીંયા between the shoulder joint, between the elbow joint, ત્યાં આગળ બ્રેકિયલ પલ્સ આવશે, ખાસ કરીને ઇન્ફન્ટમાં. The radial pulse is located in the groove along with the radial and thumb side. Radial pulse બધાને ખબર છે. Ulnar pulse is located at the medial side of the wrist, little finger side of the forearm at the wrist. The femoral pulse બધાને ખબર છે, growing માં હોય, inguinal canal માં હોય. Popliteal pulse is located behind the knee. Posterior tibial pulse is located on the inner side of the ankle, behind ankle ની અંદર જે છે એ. Then dorsalis pedis pulse is located on the top of the foot in a line at the groove of the external tendon. Apical pulse is counted for 1 full minute and is assessed in the client with an irregular radial pulse and for the heart condition. બરાબર, radial pulse બરાબર નથી આવતું તો apical pulse full minute માટે જુઓ. Before the administration of the cardiac medication such as digoxin. Digoxin is digitalis, heart rate regulate કરે છે. Beta blockers and in children younger than 2 years. Younger than 2 years હોય ત્યારે તેને full minute માટે જોવાનું જ હોય છે. more than 60 બ્રીથ હોય અને પલ્સ વધારે હોય એના ત્યારે પણ એને રિફર કરવાનું હોય છે. પલ્સ ડેફિશિયન્ટ ઇન ધીસ કન્ડિશન, જો લખેલું છે પલ્સ ડેફિશિયન્ટ, એમાં ડેફિશિયન્ટ થઈ જાય છે. ઇન ધીસ કન્ડિશન ધ પેરિફેરલ પલ્સ રેટ, રેડિયલ પલ્સ ઇઝ લેસ ધેન ventricular contraction rate like apical pulse. ક્લિયર થઈ ગયું? પલ્સ ડેફિશિયન્ટ શું છે? like a 80 pulse apical pulse હોય અને 60 peripheral radial pulse છે તો 20 pulse deficient થાય છે. Clear? A pulse deficient indicate a lack of peripheral perfusion. બરાબર, ટીશ્યુ પરફ્યુઝન થતું નથી પેરિફરીમાં, લાઈક ટોસ છે, ફિંગર્સ છે, લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ છે. It can be indication of the cardiac dysrhythmia. બરાબર, એક સાઇન છે કાર્ડિયાક ડિસરિધમિયાનું. કાર્ડિયાકની અંદર આ બધું આવશે. One examiner technique, auscultate and count the apical pulse first and then immediately count the radial pulse. જો એક એક્ઝામિનર છે
તો એ શું કરશે, પહેલા અપાઇકલ પલ્સ ચેક કરશે અને ઇમિડિયેટલી બીજી જ મિનિટે કઈ પલ્સ ચેક કરશે, રેડિયલ પલ્સ. ક્લિયર? તો આપણને ખબર પડી જશે પેલી 80 છે, પેલી 60 છે. To examine a technique, then one person count the apical pulse and the other person count the radial pulse simultaneously. Okay, so we can have a clear output. A pulse deficit indicates that the cardiac contraction are ineffective, failing to send the pulse wave to the periphery. ત્યાં આગળ કોન્ટ્રાક્ટ થઈ જાય છે પણ એટલું સરસ પમ્પિંગ નથી કે છેક પેરિફરી સુધી પલ્સ વેવ જઈ શકે. If the difference in the pulse rate is noted, the primary healthcare provider is notified. Respiration is the mechanism of the body used to exchange gases between the atmosphere and blood and between the blood and cell. જો બે છે atmosphere like a respiratory system and environment માંથી આપણે breathing કરીએ છીએ એ, અને સેકન્ડ છે lungs થી આપણા બોડીના દરેક સેલનું respiration થાય છે. Okay, please switch on your video. Nancy, Mansi, I am only able to see the Ankit, so I think like I am teaching only to Ankit. Clear? Two types Yes, of ma'am. respirations are there. We are inhaling the air from environment, and another that is our body cells and tissue taking the oxygen from blood from our respiratory system. Respiratory rate vary with the age. Age સાથે બદલાશે. The normal adult respiratory rate is 12 to 20 breaths per minute. Now, nursing consideration. Many of the factors that affect the pulse rate also affect the respiration. An increased level of carbon dioxide or lower level of oxygen in the blood result in an increased respiration rate. આને અંદર એક્સપ્લેન કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બોડીમાં વધી ગયું છે તો આપણે ઓલરેડી વધારે શ્વાસ લેવા લાગીશું. Head injury or an increased intracranial pressure will depress respiratory center in the brain, resulting to the shallow respiration and slowed breath. જો બધું જ બહુ ધ્યાનથી વાંચવાનું અને સમજવાનું. હેડ ઇન્જરીનું પેશન્ટ આવે ને તો કેવા બ્રીધિંગ હશે એના, સ્લો બ્રીધિંગ હશે, શેલો રેસ્પિરેશન હશે, ડિક્રીઝ હશે, કારણ કે એનું ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વધારે હશે ત્યારે પણ સેમ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે. Medication such as opioid, analgesic depress the respiration. Many of the time we are using the opioid, analgesic. એ ટાઈમ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે એના રેસ્પિરેશન ઓપિયોડની ઇફેક્ટમાં ઓછા થશે. Additional factors that can affect the respiratory include exercise વધી જશે, pain વધી જશે, anxiety, smoking, body position will change the respiration. Anxiety માં સ્મોકિંગ માં વધી જશે, બોડી પોઝિશન તમે જે રીતે ચેન્જ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, બરાબર. સ્ટેન્ડિંગ માં વધારે હોય પણ સુપાઈન હોય તો તમે ધીમે ધીમે ડીપ તને less થશે respiration. Assessing respiratory rate, count the client's respiration after measuring the radial pulse. Okay, continue holding the client's wrist while counting the respiration or the position the hand on the client chest. એ આપણે વાઇટલ સાઇન તમને પ્રોસિજર શીખવાડીએ છીએ ત્યારે કહીએ છીએ કે હાથને તમે ચેસ્ટ ઉપર મૂકી દો અને પછી તમે રેડિયલ પલ્સ લો, બરાબર. એટલે આમ પોઝિશન હશે તો ઓલરેડી તમને વધારે સારી ફીલ આવશે. બીજું જે ચેસ્ટ એક્સપાન્શન છે તમે હાથના એક્સપાન્શનના લીધે તમે સારી રીતના કાઉન્ટ કરી શકો છો. The rate, depth, pattern and the sounds are assessed. Respiratory rate may be counted for 30 seconds and multiplied by 2. બરાબર. નોર્મલી આપણે 30 સેકન્ડ સાથે માટે કાઉન્ટ કરીશું તો ચાલશે. કાર્ડિયાક, રેસ્પિરેટરી અને ઇન્ફન્ટમાં ચાલશે નહીં, એમાં ફૂલ મિનિટ. Except in the client who is known to be very ill and is exhibiting irregular respiration, in which case respiration are counted for 1 full minute. અને એ સિવાય મેં કહીએ condition. Okay, now blood pressure is the force on the wall of the artery exerted by the pulsating blood under pressure from the heart. બરાબર. કેટલી સરસ ડેફિનેશન છે. હાર્ટ પ્રેશર કરે છે, પંપ કરે છે બ્લડને, તો એના લીધે બ્લડ થી જે આર્ટેરિયલ વોલ છે એની પર કેટલા ફોર્સ થાય છે, એ ફોર્સ થાય છે એને કહીએ છે બ્લડ પ્રેશર. બરાબર. કેટલું છે નોર્મલ, માનસી? PP 120/80.
વેરી ગુડ. અને સેમ બ્લડ પ્રેશર આપણું એઓટા હાર્ટની જે એઓટા બહાર નીકળે છે એનું છે. ઓકે, the heart's contraction force the blood under the high pressure into the aorta. The peak of the maximum pressure when the ejection occurs in the systolic pressure, the blood remaining in the arteries when the ventricle relax exert a force that known as the diastolic. વેન્ટ્રિકલ રિલેક્સ થાય એ ફોર્સને ડાયસ્ટોલિક કહેવાય અને એક્ઝર્ટ કરીએ છીએ બ્લડને ત્યારે સિસ્ટોલિક. The difference between the systolic and diastolic pressure is called pulse pressure. Okay, the difference between systolic underline કરી દેજો ને and diastolic ઘણી બધી જગ્યાએ આવશે, ઘણી બધી જગ્યાએ નોર્મલ વેલ્યુ જોઈ તમારે આન્સર આપવાના હશે, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પૂછાય છે બરાબર પલ્સ પ્રેશર પર. For an adult age 18 years and older, a normal BP is systolic pressure below the 120 mm of Hg and diastolic pressure below the 80 mm of Hg. જો older patient હોય, younger patient હોય ત્યારે. Category of the hypertension. જો અહીંયા ઉપર સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટની ફોર્મ્યુલા છે, 10.1 થી ચાલુ થાય છે. ચલો, નોર્મલ લેસ ધેન 120 to 80 mm of Hg, એલિવેટેડ તો આનાથી વધારે, સ્ટેજ 1 સિસ્ટોલિક. આ બધાને ખબર છે, આવું 3 તો ઘણી જગ્યાએ હાઇપરટેન્શન ટોપિકમાં પણ આપણે જોઈ લીધું છે કે સ્ટેજ 1 હાઇપરટેન્શન છે, સ્ટેજ 2 હાઇપરટેન્શન છે, યા તો હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ if it is above 180 mm of Hg. Guideline: using a proper technique to measure the blood pressure, monitoring using validate, appropriate training of the healthcare. બરાબર, white coat hypertension to reveal white coat hypertension. આ કોઈ મને કહેશે what is white coat hypertension? Interesting and fun. Like healthcare providers ને જોઈને બીપી વધી જાય. હા બરાબર, Because white coat ડોક્ટરને છે એટલે જોઈને મેં કીધું ટેન્શન આવી ગયું. yeah. હા, એ સેમ વસ્તુ બરાબર, ગેસ તમારું સાચું થઈ ગયું. ડોક્ટરને જોઈને ટેન્શન એટલું વધી ગયું કે એ વખતે જ એમને હાઇપરટેન્શન આવી જાય છે બરાબર. તો એવું પેશન્ટ હોય કેમ કે ના મારે તો અત્યાર સુધી નતું, અત્યારે જ એકદમ મને ટેન્શન આવી ગયું, ગભરામણ, થોડું ઘણું હિસ્ટ્રી બોલે કે કંઈ કે તમારે શું કહેવું જોઈએ, એના 3-4 વધારે રીડિંગ કરાવવાના બરાબર. સો અપ્રોપ્રિએટ ટ્રેનિંગ, ઓનલી પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ the medication to stage 1 hypertension if the client has already had a cardiovascular event such as heart attack, stroke, or is at a high risk of the heart attack. High risk હોય ત્યારે પણ diabetes છે, kidney disease છે. risk for atherosclerosis, જો લખેલું છે atherosclerosis નું risk કેવા લોકોને, obese છે, truncal obesity છે, તો આ બધા માટે છે. Recognize that the many people will need 2 or more types of medications બરાબર. hypertension ની 4 types of medications હોય છે. Identify the socio-economic background. બરાબર, થોડુંક વધારે આમ શાંતિથી વાંચજો, ના ખબર પડે તો પૂછજો. Okay, in postural orthostatic hypotension, કોઈ મને કહેશે what is this? Upright position માં like બીપી ડાઉન થઈ જાય, સડનલી વેકઅપ થાવ તમે. લાઈક સુતેલા છે અને ઊભા થવા ગયા અને બીપી થોડુંક આમ થોડા ચક્કર આવે. પોઝિશન આમ સુતેલા છે તો લેફ્ટ લેટરલ માંથી સીધા થયા, થોડા ચક્કર આવે, તો that is the orthostatic hypotension. A normotensive client exhibits symptoms of low BP or rising on an upright position. To obtain orthostatic vital signs measurement, check the BP and pulse with the client in supine, sitting and standing. Reading are obtained 1 to 3 minutes after the child change the position. બરાબર, પોઝિશન ચેન્જ થાય ને એની 1 મિનિટ પછી લઈ લેવાનું. Nursing consideration factors affecting BP. BP tend to increase as the aging process progress. Stress result in a sympathetic stimulation and increase the BP. યાદ રાખવાનું, stress, sympathetic, increase BP. Parasympathetic હોય તો relax, rest. Stress with go with the sympathetic, parasympathetic go with the rest. Okay, entertainment, ખાધા પછી parasympathetic stimulation થઈ જાય, તેનાથી ડાયજેશન સારું થાય. ખાધા પછી તમને એક્સરસાઇઝ કરવાનું મન થાય ના થાય. સિમ્પેથેટિક એ વખતે કેવી હોય, સપ્રેસ હોય. The incidence of the high BP is higher among the
African, American, then among American of a European descent. Okay, African American છે ને, આફ્રિકાથી અમેરિકન માઇગ્રેટ થયેલા હોય, આફ્રિકન અમેરિકન છે તેમનામાં બીપી વધારે હાઈ હોય. બીપી is typically lowest in the early morning, gradually increase during the day, peak in the late afternoon and evening. બીપી કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય ખબર પડી ગઈ? as the day in going further at that time BP is also going to increase. After puberty, male tend to have a higher BP than the female. After menopause, women tend to have a higher BP than a man of the same age. Additionally, factor affecting the BP include smoking, activity, body weight. Guidelines for measuring the BP. Determine the base site of the assessment. Avoid applying the cuff and the extremity into which the intravenous. આ બધું જ આપણે આવી ગયેલું છે બીપી ના નર્સિંગ પ્રિન્સિપલ્સ માં. આઈવી ચાલતું હોય ત્યારે ક્યારે પણ આપણે કફ બાંધતા નથી. ફિસ્ચ્યુલા હોય ત્યારે નહીં. બ્રેસ્ટ સર્જરી થયેલી હોય, એક્સિલરી સર્જરી હોય, એ સાઈડ આપણે ક્યારે બીપી નો કફ બાંધવાનો નથી. The leg may be used in the brachial arteries inaccessible. Like leg થી આપણે બીપી મેઝર કરી શકીએ જ્યારે brachial artery બરાબર નથી. The client is wrapped around the thigh and the stethoscope is placed on the popliteal artery. Ensure that the client has not smoked or exercised in the past 30 minutes before measurement, because both activity will rise the reading. Have the client assume sitting with the feet flat on the floor. બરાબર? ફ્લોર પર ટચ થતા હોવા જોઈએ. lying position હોય, then rest for the 5 minutes before the measurement. Ask the client not to speak during the measurement. Ensure that the cuff is fully deflated, then wrap if evenly and snugly around the extremity. બહુ tight overwrapping એવું કશું કરવાનું નહીં. Ensure that the stethoscope being used fits the examiners and does not impede hearing. Document the first Korokov sound at the phase 1 heard as the blood pulsates through the vessels when the air is released from the BP cuff. પહેલો સાઉન્ડ છે એ સિસ્ટોલિક છે, એ સાંભળીને નોટ ડાઉન કરો. Beginning of the fifth Korokov sound at the phase 5th. વચ્ચે વચ્ચે આપણને એમ લાગે કે આવી ગયું છે, પણ એવું નહીં. સાવ બંધ થઈ જાવ ને ત્યારે તમારે ડાયસ્ટોલિક મેઝર કરવાનું છે. બીપી રીડિંગ obtained electronically with the vital sign monitoring machine should be checked with a manual cuff if there is an concern about the accuracy reading. કયું બીપી રીડિંગ વધારે એક્યુરેટ કન્સિડર થાય છે? ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ વાળું કન્સિડર થાય છે કે મેન્યુઅલી કરેલું હોય એ વધારે? Manual. When taking the BP, select the appropriate cuff size. Pediatric નાની સાઇઝના cuff હોય. Cuff that is too small will yield a falsely high reading, and a cuff that is too large will yield a false low reading. Clear ને? નાની સાઇઝનો હશે તો વધારે બીપી બતાવશે. Pulse oximetry is a non-invasive test that register the oxygen saturation in client's hemoglobin, the capillary oxygen saturation. Normal 95 to 100 ml of વચ્ચે. આ તો બધાને કોરોનામાં ખબર પડી ગઈ છે. After the hypoxic, client uses up the reading available oxygen measured in the EBG. A pulse oximeter reading and alert the nurse for the hypoxemia. Deep breathing કરાવવાનું, recheck the pulse. A vascular pulsatile area such as the finger tip, earlobe is needed to detect the degree of change in the transmitted light that measure the oxygenated and deoxygenated hemoglobin. Factors affecting light transmission affect the measurement of the SpO2. Some factors that affect the light transmission can include, જો આ ખાસ યાદ રાખજો, sensor movement, finger nail polish. Pulse oximetry nail polish કઈ finger પર apply કરવાની? No. નહીં. Okay. Hypotension, જો પેશન્ટ ડિહાઇડ્રેટેડ છે, ડાયરિયા છે, હેમરેજ છે, બર્ન્સ છે, તો
તો થશે એનાથી? ના, કારણ કે એની અંદર બ્લડ પરફ્યુઝન જ નથી બોડીમાં, તો હાઇપોટેન્શનના લીધે એને બરાબર હિમોગ્લોબિન પર લાઇટ રેઝ જશે નહીં, આઈડેન્ટિફાઈ નહીં થાય. અનેમિયા અગેન એનિમિક છે પેશન્ટ, તેમાં આપણને આઈડેન્ટિફાઈ નહીં થાય. પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર, બરાબર, પેરિફેરી વાસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર છે, લાઈક ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ છે, પેરિફેરલ એરિયામાં બરાબર બ્લડ સપ્લાય નથી, તેમાં પણ એ ઇફેક્ટ નથી રહેતું. A sensor is placed on the client's finger, toe, nose, earlobe or forehead to measure the oxygen saturation, which then be displayed on the monitor. Do not select extremity with an impediment to blood flow, impaired blood flow. A usual pulse oximeter reading is this. If it is less than 90, 90% થી ઓછું એટલે બહુ ખરાબ કહેવાય, બરાબર, 95% થી ઓછું ના જવું જોઈએ, બરાબર. પછી છે પેઇન, ટાઈપ્સ ઓફ પેઇન. એક્યુટ ટ્રાન્ઝિયન્ટ pain usually associated with an injury, medical condition, surgical procedure, latest occurred and few days. Chronic persistent non-cancer pain. જો પેઇન્સ ના ટાઈપ્સ છે જોયું, એક્યુટ, ક્રોનિક એપિસોડિક, કેન્સર પેઇન, ઇડિયોપેથિક પેઇન. ઓકે, નોન કેન્સર પણ ક્રોનિક પેઇન છે, જેમ ની જોઈન્ટ પેઇન છે, મંથ્સ અને યર્સ, બરાબર. ક્રોનિક એપિસોડિક પેઇન પર્ટિક્યુલર સિઝનમાં થાય છે, કોઈ ઇવેન્ટ પછી થાય છે, ડેઝમાં રહે છે. એક્ઝામ્પલ માઇગ્રેન, હેડેક્સ. ઓકે, સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ, એ બધા એમાં આવશે. કેન્સર પેઇન, નોટ ઓલ ધ પીપલ વિથ કેન્સર હેવ અ પેઇન, some have a acute and chronic pain. Cancer pain is usually caused by the tumor progression. બરાબર. Idiopathic pain, this is the chronic pain in the absence of the identifiable physical psychological cause, એટલે એનું નામ આપી દીધું છે ઇડિયોપેથિક. We are not identifying the reason. પણ excessive હોય છે, બરાબર, to extend an organic and pathological condition. Assessment, pain is highly individual experience. મને નીડલ પ્રિક થાય તો બહુ જ ટેન્શન થઈ જાય, બહુ પેઇન થઈ ગયું લાગે, કોઈ બીજાને એવું થાય કે ના નથી પેઇન થવા, તો ખાલી કીડી ચટકી, તો that is subjective data. Okay, individual experience. Ask the client to describe pain in terms of timing, કેટલા ડ્યુરેશનમાં, ક્યારે ચાલુ થાય છે, કઈ સિઝનમાં થાય છે, લોકેશન, ક્યાંથી ક્યાં, કયા કયા એરિયામાં, બરાબર. સિવિયારિટી તમે ન્યુમેરિકલી પૂછી શકો છો, આઉટ ઓફ 10. ક્વોલિટી, બરાબર, કેવું છે, સ્ટેબિંગ, બહુ ક્રશ પેઇન છે, લાઈક ધેટ. અગ્રીવેટિંગ, what are the factors that aggravate, like સમરમાં જે મને હેડેક થઈ જાય છે તડકામાં જઈને, લાઈક ફાસ્ટિંગ થી થાય છે. precipitating factor, which are the precipitating factor, અને રિલીફ શેનાથી મળે છે, ઓકે, that you need to take as a history. Ask the client about the use of the complementary and alternative and elevative therapies to alleviate pain. Complementary અને અલ્ટરનેટિવ, યોગા કરે છે, મેડિટેશન કરે છે, એનીથિંગ, મસાજ ઓઇલ છે. Pain experienced by the older client may be manifested differently than the pain experienced by the member of other age group, like a sleep disturbances, changing in a gait and mobility. એ તો જોઈએ આપણે ઘણા વુમનનો વ્યવસ્થિત વોક જ નથી કરી શકતા, તો બીકોઝ ઓફ ની જોઈન્ટ પેઇન. ડિક્રીઝ સોશિયલાઇઝેશન, બરાબર, અવોઇડ કરશે. ડિપ્રેશન, ઘરે રહેવાનું પસંદ કરશે. ક્લાયન્ટ વિથ અ કોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડર, ક્લાયન્ટ વિથ અ ડિમેન્શિયા, ડિમેન્શિયા યાની ફોરગેટફુલનેસ, ભૂલી જવાની આદત. કોમાટોસ ક્લાયન્ટ, લાઈક કોમાટોસ, કોમા વાળો થોડો ક્લાયન્ટ હોય, મે નોટ બી એબલ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધેર પેઇન એક્સપિરિયન્સ, લાઈક આઈસીયુમાં આપણને એટલું પેઇન એક્સપિરિયન્સ ડિસ્ક્રાઇબ ના કરી શકે. ડિમેન્શિયાનું પણ એવું સેમ છે. The nurse should be alert to non-verbal indicator of pain. લાઈક સ્મોલ બેબી છે કે જે પેઇન એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતું કારણ કે એને બોલતા હજી નથી આવડ્યું, કોમામાં ક્લાયન્ટ છે, ડિમેન્શિયાનું ઓલ્ડ એજ છે, બરાબર, તો એ પેશન્ટમાં આપણે શું કરવાનું છે? નોન વર્બલ ઇન્ડિકેટર ઓફ ધ પેઇન, મોર્નિંગ, ફેસના એક્સપ્રેશન કેવા છે, બરાબર, દુખી હોય, ક્રાઇંગ, ઇરિટેબિલિટી, રેસ્ટલેસનેસ, બેબી હશે બહુ ક્રાય કરતું હશે, જે લાઈક કોઈ ઓલ્ડ એજ પર્સન હશે તો બહુ ઇરિટેબલ હશે, કારણ વગર ગુસ્સે થઈ જતું હશે,
રેસ્ટલેસનેસ હશે, ગ્રાઇમસિંગ, ફરોઈંગ કન્ટિન્યુઅસલી ફરો રહેશે, ઇનએબિલિટી ટુ સ્લીપ, રાતે સૂઈ નહીં શકતા, રિજિડ પોસ્ચર, બરાબર, એકદમ પેટમાં દુખતો હોય તો પોસ્ચર એનું બદલાઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ રેટ, રેસ્પિરેટરી રેટ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ પેઇન. આપણે જોયું હતું ને હાર્ટ રેટ, રેસ્પિરેશનમાં પેઇનમાં એ બધું ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. નોઝિયા, ડાયફોરેસિસ, પર્સ્પિરેશન થશે, અને ધીસ ઇઝ ધ ફેશિયલ સ્કેલ, ફેસ, લેગ એક્ટિવિટી, ક્રાય, બરાબર, અહીંયા હશે. જો ન્યુમેરિકલ સ્કેલ છે, જે આપણે ઓરલી પૂછતા હોય છે ને 10 માંથી કેટલું પેન છે, કાલે હતું એનાથી કેટલું વધારે છે, કેટલું ઓછું છે, બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, માઇલ્ડ છે, મોડરેટ છે, બહુ જ દુખ્યું, બહુ જ લાઈક એવી રીતે. વિઝ્યુઅલ એનાલોગ, અનબેરેબલ પેઇન, તો રડે છે પેશન્ટ. સિકલસિસ ક્રાઇસિસ હોય ત્યારે આવું બધું થઈ જાય. ઓકે, બાકી આ જો ફેસ ખાસ કરીને બેબી માટે છે, ઓલ્ડ એજ માટે છે. થેરાપીસ કઈ કઈ છે? એક્યુપંક્ચર, એક્યુપ્રેશર, બાયોફીડબેક, ક્રાયોપ્રેટિક, મેનિપ્યુલેશન, ડિસ્ટ્રેક્શન ટેકનિક, ગાઇડેડ ઇમેજિનરી, લાઈક તમે ગાર્ડનમાં ફરો છો, એ બધું એટલી બધી ઇફેક્ટિવ નથી હોતી, બટ ધીઝ આર ધ ટેકનિક. મેડિકેશન તો મોર્ફિન. હર્બલ થેરાપીસ, એક વસ્તુ બહુ જ ક્લિયર કટ યાદ રાખવાનું એન્પ્લેક્સમાં, કોઈ પણ પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ જશે ને તો પણ એ ચાલશે, એને પેલિએટિવ છે, કેન્સરમાં છે, એન્ડ સ્ટેજ છે, કંઈ પણ છે, પણ પેશન્ટ પેઇનમાં કોઈ પણ કન્ડિશનમાં ના રહેવું જોઈએ. પેશન્ટે પેઇન કહ્યું અને એને ઓછું છે, થઈ જશે, અને તમે નિગ્લેક્ટ કર્યું અને તમે એના બીજા પેરામીટર્સ બગડી જાય છે, એની લેબ વેલ્યુ આવી થઈ જશે, એના આ સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ જશે, એવું બધું વિચારવા ગયા અને પેઇન મેડિકેશન ના આપી તો એ બહુ જ ખોટો આન્સર છે, બરાબર. ફોરેનની અંદર પેઇન કિલર્સના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બિલકુલ ઇગ્નોર થાય છે. એક જ વસ્તુ કે કોઈ પણ પેશન્ટ એક્સપાયર થતું હોય, પેલિએટિવ છે કે કંઈ પણ છે, એ પેઇનમાં ના હોવું જોઈએ. પેઇનની કમ્પ્લેન આવી તો તમારે એને તરત ના તરત ટ્રીટ કરવાની છે. Herbal therapies, hypnosis, laughter and humor, massage, relaxation and repositioning technique, spiritual measure, prayer ને બધું છે, therapeutic touch. Side effect and adverse effect. હમણાં અહીંયાથી રહેવા દે, બરાબર. આપણે ક્યાં હતા? 300. બરાબર. જો ask the client to use a number of pain scale નહીં થઈ ગયું, evaluate the client response, non-pharmaceutical intervention, consider the client's culture and spiritual religious belief in assessing pain, some culture frown on the outward and expression of the pain, conventional and non-pharmacological interventions, cutaneous stimulation technique include heat, cold and cold pressure, vibration, therapeutic touch and massage are the cutaneous. ખબર પડી ગઈ ને આમાં? હોટ કોમ્પ્રેસ, કોલ્ડ કોમ્પ્રેસ, બરાબર. ઓર્થોપેડિક હોય ને ત્યાં આગળ હંમેશા કોલ્ડ ઉપર જ જવાનું. ની છે, પેન છે, બેક પેન છે, પણ જ્યાં ઓર્થોપેડિક લાગે છે કોઈ પણ રીઝન તો ત્યાં આગળ હંમેશા કોલ્ડ કોમ્પ્રેસ પર જવાનું. મસ્ક્યુલર છે, સ્પાઝમોડિક છે, મેન્સિસ પેન છે, તો એ બધામાં હોટ કોમ્પ્રેસ પર જવાનું. ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ ઇલેક્ટ્રિકલ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન આ એક જાતની ટેકનિક છે, which may require પ્રિસ્ક્રિપ્શન રિક્વાયર્ડ થશે, બેટરી ઓપરેટેડ હોય અને પેન રિલીવ કરે. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સથી બાઇન્ડર, સ્લિંગ્સ એન્ડ સપોર્ટિવ ડિવાઇસ, એ તો આપણે લાઈક ફ્રેક્ચર હોય, થોડું મસલ્સ ડેમેજ હોય એ ટાઈમે આપણે ઓરેન્જ કલરની બેન્ડેજ કરીએ છીએ. ક્લોથ ઓર ધ અધર મટીરિયલ ઓર ડિવાઇસ wrap around the limb and body part to ease the pain, like a strain, spraying and surgical incision. Some devices may require elevate the body. બીજું એક વસ્તુ અહીંયા જો આપી દીધી છે, એલિવેશન. ઓર્થોપેડિકમાં રાઇસ યાદ રાખવાનું હોય છે, RICE. રાઇસ યાની કે R means rest, I यानी कि आइस एप्लीकेशन, कोल्ड compress.
C यानी कि compression bandage જેમ અહીંયા કહ્યું ને binder supportive bandages એવું અને E यानी कि elevation clear body part જે પણ affected છે એને elevate રાખવાનો છે. Reduce the swelling, supportive extremity on the pillow may lessen the discomfort. Heat and cold compresses can soften the muscles strain, reduce the swelling. Hot applications may include the warm water compress, warm blanket, thermal pad. The temperature of the application must be monitored carefully to prevent burn. But the client should be advised to remove the source of heat and cold if the changes in sensation discomfort is there. વધારે discomfort થાય તો બંધ કરી દો. Ice heat should be applied with a towel or other barrier between the pack and the skin, but should not be left in a place for more than 15 to 30 minutes. 15 થી 30 મિનિટ વધારે નહીં રાખવાનું. Complementary and alternative therapies જે આપણે આયુષ કહેતા હોઈએ છીએ conventional treatment healing resources એ આપણે હમણાં રીડ કરી એ જ બોક્સ છે. Some complementary and alternative therapy requires primary healthcare practitioner prescription સાથે જવાનું. Herbal remedies are considered pharmacological therapy by some PHCPs because the risk of the interaction. ધારો કે તમે આયુર્વેદિકની કોઈ જાંબુવાળી કોઈ ગોળી લીધી છે બરાબર અને પછી જોડે જોડે તમે એલોપેથિકની ડાયાબિટીસની પણ ગોળી લો છો પછી પેશન્ટને શું થઈ શકે છે હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ શકે છે વચ્ચે ચક્કર આવીને પડી જાય એવું પણ થઈ શકે છે. ઓકે સો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ ઇન્ટરેક્શન કારણ કે એ જે પ્રિપરેશન છે એની અંદરમાં એવું જ કોમ્પોઝિશન છે જે બ્લડ ગ્લુકોઝ ઘટાડે છે ને એલોપેથિકમાં છે એમાં પણ સેમ કોમ્પોનન્ટ છે તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ. If cultural spiritual measures are be employed, the nurse must elicit from the client the preferred form of the spiritual expression and the learn when they are practiced. Okay. Our pharmacological intervention that we are going to learn tomorrow. Is my lecture is too fast or are you comfortable with this? Comfortable, ma'am. Comfortable? સિલેબસ શું ફાસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય અને વર્ડ ટુ વર્ડ વંચાય એટલા માટે એક જગ્યાએ વધારે ડિસ્કશન નથી કરતા પણ આઈ થિંક એવરીથિંગ ઇઝ ટુ ઇઝી ઇન ધીસ યુનિટ. Okay, if you have any doubt in the previous unit also you can ask. Okay. In any question if you are not able to understand the rationale then also you can ask. Okay. Tomorrow we will go with the pharmacological intervention. Okay, chalo. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Ritesh sir. Okay, I am leaving this lecture. Bye, ma'am. Bye, everyone.